So, I am going to discuss a problem na lumabas ng board exam noong November 2019. So, here is a problem. So, we have here the beam ABCDE. So, here is the beam ABCDE is to be analyzed for maximum forces at ultimate conditions. The beam is simply supported at A, B, C, D, and E. Now, we need to use the figure 1-A, the beam diagram and deflection for various static loading conditions. So, these diagrams, we have three. We have the first one, the second, and the third one. Now, given that our span is 6 meters, so we have here L, which is 6 meters from A to B, from B to C 6 meters, also from C to D 6 meters, and from B to E 6 meters. Now we have these factored loads. We have the dead loads, which is given to be 12 kilonewton per meter, and the live loads 15 kilonewton per meter. So we don't have to use the load combinations 1.2 dead loads plus 1.6 live loads, because it is already stated here that it is already a factored load, unless given dire katong naka-kilopascal pa siya, which is unfactored. Now, first is we need to compute the maximum reaction at D. So, we have to compute the maximum reaction at this point. Next, we have to compute the maximum shear at C, the maximum moment at D, and the minimum moment at B. So, we will be using these figures. So, how are we going to analyze our or how are we going to solve these questions based on this diagram? So we have here given the mga formula. So established na siya given the fact that it is already derived, okay, in standard conditions. Now first is we have the continuous beam, 4 equal spans, third span loaded. Unloaded rather. So meaning ang kanito nga span, ang ka-third nga span is unloaded, wala siya i-load. And take note that this beam diagram is only for live load, dili applicable ang atong ginatawag na dead load. Why? Because of the fact na when we say dead load, naa siya self-rate, meaning dapat kani siya dili nga part na ay sa unload, 'di ba? Since wala man siya load, okay, wala man siya load, so meaning live load ra nga to ang pwede ma-apply ani unya, and for this case only. Okay, live load na siya. Okay, and take note nga, since this is asymmetrical, okay, symmetrical siya, meaning kani siya pwede siya mabali-bali kani mga formulas, for example sa mga reactions. Pwede nga kaning RA nimo is valid diri sa RE. How? If ato ning ibali ana ang load combinations, kani nga loading diri siya. Loading siya diha. Na while kani ding load diri sa AB and BC is transfer to diri. Ana so ma-transfer siya diri and diri. So ang ato ang unloaded na dayon is kanina dayon diri nga part atong unloaded. Tapos itong mga reactions, for reaction here sa A, atong gamiton kani 0.442 WL, 0.442 WL. Okay, we have 0.598 WL for this point diri sa B, 0.598 WL, and for sa C same ra man gihapon, di ba? 0.357 WL. We also have sa D na kay 1.22 WL, and for our E, which is katong gamiton 0.38 WL. So mabali-bali ra siya. Okay, so ingana ra siya pag analyze ani, and gamiton nato ni siya nga concept both. Okay, unya. So ito siya nga analyze. So yes, let's proceed. So number 2, we have here the continuous beam. Continuous beam siya, 4 equal spans again, but the loads are only applied sa ato ang
first and third nga spans. So we have AB na kay applied nga load and CD. So this is also applicable sa unsa live load or dead load. Of course, live load only. Okay, live load na yun siya applicable nga diagram. Okay, dapat na siya loading diri sa BC o DE if dead load. Okay, and also pwede siya mabali-bali nino kanya mga formula, ibali ra gyapon na nimo ang iyahang mga ayang mga uniformly distributed loads. Okay, ato ra. Now, we have the third beam diagram for continuous beam, 4 equal spans and all spans loaded. So kani tanan nga span loaded. Okay, since loaded naman tanan, applicable diri ang natawag na to nga dead load. Yes, applicable si dead load. Now, question, applicable ba gyapon diri si live load? The answer is yes, applicable gyapon diri si live load because of the fact no nga ato ang live load pwede siya nga naa siya dungan siya nga mo act sa tuang structure at the same time like naa siya tanan puno-puno, di ba? So yan yung ma-occupy tanan, di ba? Pero si dead load kailangan ma-occupy niya tanan diri like uniform distributed load siya, unlike sa 2 and 1 nga na bangag diri, di ba? So dili pwede si dead load diri sa 1 and 2, dapat nara siya sa 3. Okay, and same na analysis kani mga formula, very useful ni siya sa analysis. Okay, so let's start with our first question. We need to compute the maximum reaction at D. So we need to compute the maximum reaction at D. So for this one, okay, ang beam 1 and 2, o di ba giingon ako kanina, ang beam 1 and 2 is for the live loads, while beam 3 is both for live and dead loads. Na in computing the maximum reaction at D, okay, maximum reaction at D, since symmetrical man siya, always utiman-an that D is og si B ang ato ang i-analyze. Kaya nga naman, pwede man sila mag-vali-vali di ba, ang value sa B og D. Di ba? Kato akong ipakita gina, pwede mag-value si B, pwede mag-value si D. And that is a case for live loads. Di ba? So, for dead load, so we will be using beam diagram 3. At ito sa beam diagram 3, ha? So, where is that beam diagram 3? So, we have here. So, D, di ba? D. So, analyze sa D. So, we have 1.14 WL. Wala rin siya. Di na kapili mo sa 2 ug 1. Kaya wala man kay dead load, deri live load man siya ng mga case. Deri, 1.14. Kung i-analyze mo na to ang B, kaya di ba symmetrical? O same na gyapon 1.14. So itong pilion 1.14. 1.14 WL mo na siya nga formula. Okay, for dead load ha. So 1.14 times 12. Naman tayo 12 nga factored load diri times 6 dayon, which is your L span. Okay, span na siya diri. So we have here 1.14 times 12 times 6, we have 82.08 kilonewtons. Okay, that's for the dead load. Now for the live load, we need to use beam diagram 1, 2, 3, and we need to select the maximum value between B and D. So B and D atong analyze gyapon ha sa live load. Ato ta sa first, sa number 1 sa ta. B and D 1.22 and 0.598 kasi mas dako. Okay, 1.22 atong timan 1.22. Pag abot diri 0.572 o 0.572, mas dako gyapon ni si 1.22. So pilion nato siya, i-compare to siya sa katulo. 1.14 o mas dako gyapon si 1.22, therefore use 1.22. Diba? Para sa live load. Okay, para sa live load. So ito sa live load, para 1.22 WL mo, 1.22 WL na siya. Dili lang ka mag-focus sa D lang ha. Okay, yun kay reaction at D. No, D and B can be interchangeable. So therefore, both B and D dapat imuhang basis ani. Okay, 1.22 times 15 times 6, we have 109.80 kilonewtons. Now, to get the maximum reaction at D, i-add na to ning duha. 82.08
plus 109.80. We have 191.88 kilonewtons. And that is our answer. So, asa man na siya nara? Letter B. Okay, that's for number 1. Okay, for number 2, compute the maximum shear at C. Okay, maximum shear at C. Since si C is naman siya sa tunga, jud, so di ba wala man siya lain nga ka-symmetrical, kundi na jud siya sa middle. Okay, therefore, sa C rin tayo mag-focus. Okay? So, first is we need to compute for the dead load. So, dead load, ito ta siya sa beam diagram 3. Ana, 3. Asang C nara. So, kanina itong gamiton na formula. 0.928 WL. O dapat 0.928 WL ni siya. So, ato siyang i-edit. No, ato sa siyang i-edit. I know, sakto na siya. Na 0.464. Sakto na din na siya. Sakto na siya nga 0.464 WLY. Maximum shear man. So, kailangan mo tanaw ka sa shear. Asa man mo shear diagram. Kani, diba? So, kani man mo shear diagram. Ato ka sa C. Nara, 0.464. Sorry, kanina. Dili ito 0.928. If ever reaction kani, since shear man, so nara 0.464 WL. Same na magyaman diba diri. So, 0.464 WL. Ato na kaya mabalik. Nara, 0.464 WL. I-times mo sa yung W for dead load times 6. We have 33.408 kilonewtons. Now, for live load, basis gapon na to is 1, 2, 3 nga beam diagrams. And we need to select value only from C. So, ato ta sa first. Nara. So, tanan to kinsay mas dako, okay? Compare na to ang beam 1 2 3 kinsay na ay mas dako nga coefficient. Okay. We have first 0.397. Okay. 0.482. Mas dako si 0.482 kaysa sa 0.397. So x na ni 0.482 compare to sa last 0.464482. So mas dako si 0.482. So ato na siyang gamiton nga value. Okay, for live load 0.482. So, dara, 0.482 WL. So, ato siya 8 times. Atong W here is 15, tapos 6. So, nakay 43.38 kilonewtons. Now, we need to add these values here para makuha na to ang maximum shear at C. So, we have 33.408 plus 43.38. It will result to 76.79 kilonewtons. So, that will be our answer for number 2. We have the maximum shear at C. So, yes. Sa number 2, we have ato 76.79 kilonewtons. Now, for number 3, compute the maximum moment at D. Dirita, pero maximum moment na. Okay, same lagi hapon, no? Ato to sa beam diagram 3 for our dead load. Pero moment atong tanaw ng equation. So, nara, beam diagram D. D, diba D? So, meaning, kung mag-analyze sa D, mag-analyze pa sa B. So, D is negative 0.107 WL squared. There is a B, negative 0.107 WL squared. Same raman, so dapat kanitong gamiton nga formula. Okay? Negative 0.107 WL squared. So, nara, negative 0.107 WL squared. And substituting the values, okay, 12 dead load, so na kay negative 46.224 kilonewton meter. Now, for our live load, okay, for our live load na sad, so BD gihapon no ang analysis B ug D. Okay. Since symmetrical man mo siya explanation na since symmetrical, so kailangan ato ang B ug D is both at sila i-analyze. So, ito sa beam 1, 2, 3, tanaw ito ang maximum kasi pinakadako matong pilion. So, sa first, B ug D ba? B ug D na point. Okay, mag-ilis nag-marker. Okay, point, negative 0.121 versus negative 0.0850, ay 0.580. So, ang dako is kani siya. Tutimaan na ito niya, negative 0.121. Here, o di ba mas gamay siya. Mas gamay sila, so x ani. Governing yapon si kani. Okay, last. We have here 0.107. Mas dako ba si negative 0.107?
Siya is mas gamay. So, therefore, kaya itong pilion. Negative 0.121. So, nara, negative 0.121. Times natin sa 15, since live load, nara, 15 atong gamit. Times 6 squared. So, we have negative 65.34 kilonewton meter. Now, adding these two values will result to a maximum moment at D. Okay? So, na tayo maximum moment at D, which is negative 46.224 minus 65.34. Or simply, add na sila, no? So, na tayo negative 111.56 kilonewton meter. And based sa choices, letter A na siya. Okay. So, ano siya? Negative 111.56. Ama na siya being, nara, letter A, 111.56 kilonewton meter. Now, lastly, is we need to compute the minimum moment at B. Since, giingan nandiri minimum moment, meaning, kato mga gamay nga values ato ang pamilian dapat. Diba? Para mag-result siya sa minimum nga moment at B. So, since B man, D atong analyze, apiro itong analyze si D. Okay, nga na siya. Since, ang explanation is symmetrical man sila. Pero symmetrical man ang ato ang continuous beam. So, ito ta sa B. So, for dead load, ito gyapon ta sa beam diagram 3. So ito ta sa beam diagram 3, no? So, amon to nara. So, B, di ba B? Huwag yapon rapong gamiton, negative 0.107. Okay, so nara negative 0.107 WL squared. And yes, by substituting the values, we have negative 46.224 kilonewton meter. And for our live load, we need to use beam diagram 1, 2, 3 again. And we need to select the minimum value. Take note, minimum value. Tara, kinsa pinakagamay nila nga values. Okay, B o D ba? So, ito sa first. Ayan sa first. Pamilit ta. B o D. Kinsa gamay sila ha. Negative 0.121 or 0.0580. Kani mo mas gamay, di ba? So, ato ni timan-an 0.580. Next, 0.536. Kasi mas gamay. 0.536 0.536 or 0.580. Syempre, mas gamay ni siya. Di ba? Mas gamay ni sila. Equal naman sila. So, timan ato na i-compare natin sa 3 last. Okay. O, mas dako siya. Di ba? Kay 0.1 naman. Kay 0.05. So, meaning, atong gamiton dapat nga value is negative 0.0536. Nara siya. Negative 0.0536 WL squared. Okay? And substituting for our live load na kay negative 28.944 kilonewton per meter. And again, ato ra na silang ipang-add. Add. So, upon adding, mo result siya sa negative 75.17 kilonewton meter. Dapat kilonewton meter ni siya. Kilonewton meter. And that is letter B. Okay, that is letter B nara. 75.17 kilonewton meter. So, that's it. I hope that masabtan na ang discussion about this problem. Medyo tricky siya, no? Pero gamitan dito ninyo ang mga tables. So, kawalo yun ka og gamit dapat ani. And actually, this board exam problem, kani siya nga board exam problem is nagbalik-balik na siya from CE Board November 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Okay, I don't know if mubalik ko ba siya sa 2024. So, balik-balik na siya nga board problem. Pero lahi-lahi og dead load, live load, ang ihatag usay kay unfactored loads. Okay, so that's it. I hope that you've learned something. Thank you very much. Thank you.